ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Before I discuss our efforts to bring Afghan nationals to safety in Canada, I would like to provide a brief update on the Canadian Armed Forces opportunity pertaining to Afghanistan. Now, we've been closely monitoring the evolving situation in Afghanistan on a continuous basis. Our Canadian Armed Forces personnel have been on the ground for some time now, and we're working across government, including with Global Affairs Canada, to develop contingency plans for a range of scenarios. Now, for obvious security reasons, I cannot provide details about any possible operational support, but we will continue to provide updates as they become available. But I want to reiterate that the security of the Canadian Embassy and the safety of our personnel in Kabul is our top priority, and we have been working on this for some time. Over the past weeks, much like the rest of the world, Canadians have been watching what has been happening in Afghanistan. Concern for the people who have worked to build a more equal and prosperous country for Afghans. Our government shares those concerns, and we are taking real action to resettle the brave Afghans who are instrumental to our mission in Afghanistan. Over the past weeks, our departments have been working quickly to evacuate those individuals and their families who are at significant risk because of their support to Canada and our allies. National Defence has been helping Immigration, Refugees and Citizenship Canada to identify and vet eligible applicants. Since receiving the official request for federal assistance on July 30th, the Canadian Armed Forces have been providing dedicated airlift support and personnel under Operation Aegis. The Royal Canadian Air Force began flight operations with our C-17 Globemasters from 429 Tactical Squadron that brought the first Afghan evacuees safely to Canada. And IRCC officials welcomed them at the Toronto Pearson International Airport at 5:30 p.m. on Wednesday, August 4th, with Minister Mendicino and Monsef there. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਫਿਸਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RCMP ਹੋਵੇ। And as vaccines became readily available, public servants stepped up yet again with their arms out among the many Canadians who have already been fully vaccinated. That is so important because we continue to face more transmissible and more dangerous variants of concern. Les autorités de santé publique continuent de nous dire que les vaccins sont de loin le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie. Nous le savons. C'est pourquoi nous vous annonçons aujourd'hui que nous exigerons la vaccination dans la fonction publique fédérale. We know that vaccines are the best way to end this pandemic. That is why we are announcing today that we will require vaccinations in the federal public service. We will take the time needed to get this right, but we will also act very quickly. The next step is obviously to engage our key stakeholders, including unions, bargaining agents, to build the details of this strong, mandatory federal vaccination plan. We are targeting implementation early this fall, and we will obviously communicate the details as this work unfolds, but this work begins immediately. The Government of Canada has a large workforce and a large reach to help in the fight against COVID-19. It is both our opportunity, but also our duty to lead by example. Nous avons le devoir d'assurer la sécurité de nos employés et de ceux qu'ils servent. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੌਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੇਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Very, very smoky.
very difficult breathing if you have some issues, as I do, and also getting to be very, very hot. But the heat is pretty bad, yeah. It's like, it feels really like suffocating. With the air quality, obviously, we have to watch our time outside, right? There's a high risk of mortality amongst people if they don't take precautions. People should not be worried about going to cooling centers, regardless of how many people are there. You don't have to worry about physically distancing. Do not wear a mask if you're having trouble breathing. Do not be afraid to go and check on your neighbor. A lot of it really is getting messaging out to individuals, especially individuals that are living alone, that having somebody check up on them. I'm gonna burn in here, you know. It was so hot, you know, but I have to. You have to make a living. Yeah, make a living, but which is very difficult. I wouldn't want to be stuck out in this heat wearing a fur coat. I like the mist, but I hate the heat. So we make sure that we're proactive, ensuring that we have water ready, that we have cooling stations ready, that we are moving vulnerable folks that need to be moved to other housing or different rooms, that they can have more ventilation as well. It's like getting a sunburn and then not letting that heal and getting another sunburn. We'll have to see if this one does more damage. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਫੰਡਿੰਗਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੈਡਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਰੀ ਬੀਚ ਨੇ ਕੀਤਾ। For the people who live and work in long-term care facilities and their families, that question is particularly poignant. I represent Burnaby and North Vancouver, and some of the care facilities that were first affected, dramatically affected, were right here in our own community, in our backyard. From deadly outbreaks to staffing shortages to the isolation of prolonged lockdowns, long-term care workers and residents have suffered immeasurably during the pandemic. The situation has shown us exactly where we fall short, namely infection prevention and control, staffing, infrastructure, and testing. This is why we made a commitment to Canadians to do all we can to address the systemic problems that put our seniors at risk. To address the immediate needs in some facilities, the Canadian Armed Forces helped in the provinces of Quebec and Ontario, and I think we collectively hope that's something that we don't have to do in the future because of the action that we're taking. The federal government provided funding for personal protective equipment and to raise wages of essential workers. And I can tell for everybody here, this is quite personal for me, not just because of the members of our community that are affected, but my mother works in care, and my sister is a nurse, and my grandma was also a nurse. So when there are situations where we're not delivering up to our potential, I hear from my family members directly. To address these gaps, we are also committing up to $1 billion through what is called the Safe Long-Term Care Fund, announced in the 2020 Fall Economic Statement. We created this fund to work with provinces and territories because to do better, we know that we have to work together. And so today, I am very proud to announce an agreement between the federal government and British Columbia for safe long-term care in this province. With the agreement, British Columbia is receiving close to $134 million to invest in priority initiatives. For residents in this province, this means more single-bed rooms in long-term care facilities. ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 83 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ 46 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੀ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਮੰਗਟ ਦੀ ਸਾਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਵੀਪੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਚਰਡ ਬਾਰਟਰੇਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਕੋਲ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 9,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੀਆਂ 700 ਫਲਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਸਾਂ 30 ਉਡਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ।